வணக்கம் and welcome to Sreedharscce. நம்ம ESIC questions discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல English part இப்ப பார்க்கலாம். So first question error spotting based பண்ண question கேட்டிருக்காங்க. A global pandemic add several more layers of logistical and emotional overwhelming to the already overwhelming time of new parenthood. So இந்த கேஸ்ல எங்க error இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். A global pandemic singular a global pandemic ன்றது singular அதுக்கப்புறம் வர verb வந்துட்டு s form present tense ஆ இருந்தா s form adds several more layers of logistical and emotional overwhelm. So இங்க adds அதுதான் verb based error தான் singular verb ன்றதுனால singular noun ன்றதுனால s formல எழுதணும். First part contains the error. Next, she was watching throughout the window and she was delighted to have finally been able to go out with her father. She was watching throughout the window. So throughout the day na வந்துட்டு நாள் முழுக்க so ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு இயர் முழுக்க so முழுக்கன்னு சொல்லும்போது throughout அப்படின்றத சொல்லலாம். So she was watching through the window. So window வழியா பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லும்போது through the window அதுவே போதும். throughout எதுக்கு? So just through the window அப்படின்னு சொன்னா போதும். First part contains the error. Next, when they reached the village, the traveler singular take out a 10 rupee note to pay the cartman. When they reached past tense reached the village, the traveler take கிடையாது, that is took. So past tense v2 use பண்ணலாம். The traveler took out a 10 rupee note. So எங்க error இருக்கு நம்மளுக்கு? Third part contains the error. Next, the Congress woman from California has been giving her kids daily coronavirus briefing and criticizing the Democratic leadership from afar. So Congresswoman from California has been giving her kids. So has been present perfect continuous எப்ப யூஸ் பண்ணும்? ஒரு விஷயம் நிறைய டைம் ரொம்ப நேரமா நடக்குது அப்படின்னா present பண்ணும். ஓகே. அண்டுக்கு அப்புறம் என்ன கூட சொல்லியிருக்காங்க? And criticizing the democratic leadership. So the Congresswoman from California is giving her kids daily coronavirus briefing and criticizing the democratic leadership from afar. So where is the error? Part 4 contains the part 4. Yes, இது part 1, இது part 2, part 3, part 4 contains the error. Next, okay, next set of question வந்திருக்காங்க. There is a lack of competition as to the price of. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம word interchange base பண்ண question எங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். So இங்க வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கா இருந்துச்சுன்னா ஆல் கரெக்ட் சொல்ல போறோம். there is a lack of competition as to the price of. there is lack of makes. there is lack of transparency as to price of petrol and diesel. so petrol diesel price வந்துட்டு transparent இல்ல அப்படின்றது சொல்லிருக்காங்க. so there is a lack of transparency அங்க வரும். அடுத்தது it difficult from market competition to work properly. market competition. so AC interchange பண்ணனா நம்மளுக்கு meaningful-ஆ வருது. next, we peer out at the world and other people encoded our own bubbles and make decisions in accordance with okay what we have through in them through அப்போ வந்துட்டு இங்க நம்ம கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ணோம். எதை சேஞ்ச் பண்ணலாம்? so have plus v3 எங்க இருக்கு? encoded people through our own bubbles. so and other people through our own bubbles have encoded d and b. d யும் b யும் interchange பண்ணா போதும். yes, db எங்க இருக்கு? third part.
The demands for excess grants are made after the expenditure has been relates. அப்போ relates வராது. Has been V3. So V3 எங்க இருக்கு? Excess, expenditure. So incurred. Incurred is there. Has been actually been incurred and after the financial year to which it relates. It relates. So that is matching. CD நம்ம interchange பண்ணா meaningful வரும். A demand for the grant of a token. A demand for the grant of a token. Some may be made to the oath of the some may be made, is it right, house, and if the house assents to the demand, funds may be so made available, so may be submitted. A token sum may be submitted. இத பேஸ் பண்ணி submitted. Yes. So D interchange பண்ணலாம். அடுத்தது B interchange பண்ணா கரெக்டா இருக்கு. Funds may be so made available. So that is a token sum may be submitted. So BD எங்க இருக்கு? Fourth part. Next. So next set of question பார்த்தனா clause test. Clause test based பண்ண question பார்ப்போம். The COVID-19 pandemic has left its impact on all sectors of the economy, but nowhere is the hurt as much as the medium, small and micro enterprises of India. All dash evidence available such as all dash evidence எப்படிப்பட்ட evidence வந்து கிடைச்சிருக்கு such as hundreds of thousands of stranded migrant workers across the country suggest that MSMEs have been okay. All anecdotal. What does it mean anecdotal? So that is unscientific, informal. So evidence, unscientific, informal evidence such as. So first தான் நம்மளுக்கு வரும் சரிங்களா? Trustworthy evidence, now believable antidote. So அதெல்லாம் இல்ல, that is anecdotal evidence அப்படின்றத சொல்லணும். So 85th 85 just like the first package called the PM Gharib Yojana. PM called Gharib Yojana. So I 85 MSMEs have been the worst casualty of COVID-19 induced lockdowns. It has also been reported that just like the first dash package called the PM Gharib Kalyan Yojana. So all just like the first relaxed package, relief package, panic, that is relief package. So that is relief package called the PM Gharib Kalyan Yojana. Second one, relief package. Next, but this criterion for the definition was long appreciated because was long praised, criticized, was long criticized. So காரணம் என்ன? ஒரு negative word தான் இங்க choose பண்ணோம். Was long criticized because credible and precise details of investments were not easily available. Yes, that is criticized. Next, according to the dash definition, according to the improper, forced, illustrative, proposed definition. So according to the proposed definition, so கூறப்பட்ட definition which is yet to be formally accepted. So that is proposed. Rupees 5 crore, a small enterprise with
turnover between rupees 5 crore and 75 crore and a medium enterprises with turnover பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. So நம்ம with turnover less than rupees 250 crore. So fifth point turnover. Next set of question filler double filler கேட்டிருக்காங்க. The intention of the internet was not to dash democracy, was not to broaden democracy, was not to strengthen, separate, said, threaten சொல்லலாம். So intention of the internet was not to threaten, so பயமுறுத்துறதுக்கு இல்லைன்றாங்க, threaten democracy, but it is becoming clear that is exactly what it is doing. So fifth option. The most vulnerable communities should be dash in a solution that can. So communities should be developed in a solution, interest in a solution, evolved, that is involved, should be community. The most vulnerable communities should be involved in a solution that can coexist with Silicon Valley. Social scientists have a variety of tools. Yes, have is matching to study how trusting and how trustworthy people are. First option itself. Has kadiyadu had. So just number have a perfect match. First option. Extensive nationwide consultations should be dash on the new GST. Managed trust held. Yes. Extensive nationwide consultations should be held. Held. So should be kapro V3 held on the new GST written system to be launched from. So to be launched is matching. In case first terlana second vachi number filler eduthu adha choose panikalam. So system to be launched from the next financial year. First option. நம்மளுக்கு லாஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் எதை பேஸ் பண்ணது? ஸோ நம்மளுக்கு ஆர்சி பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், வாட் அக்கார்டிங் டு தி, இந்த கொஸ்டின் எப்படி பண்ணலாம்? நம்ம 93 எதை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். What according to the passage is the main problem with banks? What is the main problem with banks அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு மெயின் ப்ராப்ளம் வித் பேங்க்ஸ் அது எங்க இருக்கு சர்ச் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் Shaktikanta Das has warned bank again becoming overly risk averse, which will be self-defeating. Banks have reacted by saying the real problem is not risk averse, but lack of demand for credit. So this is the main problem. What is the main problem of bank? So lack of demand for credit, that is the main problem. The real problem is not a risk aversion கிடையாது, but lack of demand for credit is the main problem அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. So what according to the passage main problem with the banks? Lack of demand for credit, that is the, so credit lack of demand for credit is the main problem. So நம்மளுக்கு வேற எதனா ஃபர்தரா செக் பண்ணுமா? No. So key point எடுத்து அதை செக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணலாம். Right? So next, according to the passage, what can be the possible solution for the stalled economy? So stalled economy எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். Stalled economy, yes, here it is. The economic machine today has stalled because nobody's really spending. The government must spend rather invest to grease the wheels of commerce. Once the economy starts moving, it not only revive credit demand but also improve the cash flow and debt serving abilities of firms, and that
would ease the NPA problem of banks as well. Banks provide loan to all the needy. No, banks are not accepting NPAs now. Government should start spending rather than investing. Yes, that is the point discussed here. The reason for stalled. Today, economic machine today has stalled because nobody really spending. The government must spend rather invest. So government should start spending rather investing. Yes, that is the answer. So where is the answer? Government should start spending rather investing. So that is the point. So that's all. Next. Moratorium meaning. What is the meaning for moratorium? So ஒரு சுச்சுவேஷனால சரிங்களா நம்மளுடைய பேங்க் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறதுக்கு கொஞ்ச காலம் வந்துட்டு தள்ளி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு மாசமோ கட்டணும்னு இருக்கும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டல அப்படின்ற பட்சத்துல அதாவது ஒரு சில ரீசனால வந்துட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்துட்டு ஒரு மாசம் வந்துட்டு பரவாயில்ல இந்த மாசம் கட்டலாம் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து கட்டலாம் அப்படின்றத சொல்றது மொரட்டோரியம் பீரியட் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ மொரட்டோரியம் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு சேலரி இல்லாம இருந்தாங்க. அப்போ வந்துட்டு பேங்க் வந்துட்டு ஒரு டைம் பீரியட் கொடுத்துச்சு. ஸோ ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் வந்துட்டு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினா பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் கட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது மொரட்டோரியம் பீரியட் அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ மொரட்டோரியம்ன்றதுக்கு ஃப்ரீஸ். ஸோ ஃப்ரீஸ் அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது. எஸ், that is the closest meaning here. Next, onus. What is the meaning for onus? Onus means that is என்ன சொல்லலாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது வந்துட்டு என்னது ஓப்பன்னஸ் அப்படின்றத சொல்லலாம். போல்ட் அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ ஓனஸ் மீன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நம்மளுக்கு தேவை ஆப்போசிட் பேர்டன் இன்னசென்ட். எஸ், ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க. ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க. ஸோ இன்னசென்ட் த ஆப்போசிட். ஸோ நெக்ஸ்ட், why are banks averse to lend money? So அங்க வந்துட்டு பார்த்தோம் bank averse to lend money. Banks want to put money in safe sovereign paper. So இத பார்க்கலாம். Averse to lend money. Yes, sovereign paper is here. That is prime facie. What does it mean? Prima facing means what? So first step அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். That prima facing indicates banks are in no mood to lend and prefer to park their money in relatively safe sovereign paper. First point is there, but the fact that banks are now also deploying rupees 6.3 to 6.4 lakh crore daily with the RBI's reverse repo window, which earns only 3.35% annually, shows that extent of surplus means what? Surplus means excessive liquidity in the system and few takers for their fund. In other hand, there is a problem of both supply of credit by banks and no demand from borrowers, be it cash strapped firms or insecure holes. ஸோ அது வரைக்கும் போதும். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். பேங்க்ஸ் averse to lend money, அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல அப்படின்றத சொல்றாங்க. நோ மூட் அப்படின்றத அங்க பார்த்தோம். ஸோ பேங்க்ஸ் வாண்ட் டு புட் தேர் மணி இன் safety of sovereign paper. That is one point. Banks are uncertain about the existing loan. That is also true. அடுத்தது bank lack freedom to restructuring their loan. அது பார்த்தோமா? Bank lack freedom to restructuring the loan. அது பார்த்தோமா? Bank do not want moratorium on loans. இதையும் பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச ABC தான் moratorium loans பத்தி பார்க்கல. Banks lack freedom to restructuring the loan. Bank lack freedom to restructuring loans. Moratorium. ஓகே, எங்கேயோ RBI எது?
அது ஒரு make fresh loan is uncertainty. So restructuring பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். No demand for borrowers. Okay, fine. Restructuring. Here it is. The RBI has done well to allow one-time restructuring of all loans that were not NPA before March 1. So continue to thread these standards. So that is also discussed. So bank do not want moratorium on loan. No. கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு சில டைம்ல வந்துட்டு மொரட்டோரியம் பீரியட் அப்படின்றத வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. பட் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பேங்க் டு நாட் வாண்ட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் ராங். ஸோ ஏ, பி, சி, ஸோ இது 3 மட்டும்தான். வாட் இஸ் த ஆன்சர்? ஏ, பி, சி. நெக்ஸ்ட், பிரைமா ஃபேஸ். பிரைமா ஃபேஸ் அதுனா என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்லலாம், ஓப்பன்னஸ். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டெப் appear, step to appear or anything. சரிங்களா? appear அப்படின்றத மீன் பண்ணது பிரைமா ஃபேஸ் அப்படின்றது. இங்க நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஆப்போசிட். ஸோ apparent now, assumed on the face of now, that is hidden. Yes, that is opposite, hidden. Next, according to the passage, what is the main business of banks? Bank ஓட main business என்ன அப்படின்றது. borrowing மட்டும்தானா, lending மட்டும்தானா, following RBI guidelines. ஸோ இந்த பேசேஜ்ல பார்த்தோன்னா RBI பத்தி பேசியிருக்காங்க. ஸோ மெயின் RBI என்ன சொல்லுதோ அதை பொறுத்து தான் வந்துட்டு பேங்க்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணணும். Yes, so they are following RBI guidelines, increasing the assets. So borrowing மட்டும் பண்ணல, lending மட்டும் பண்ணல, they are following RBI guidelines. So that is true. அடுத்தது increasing the asset to run economic of the now. That is third point. Last question. Which of the following statements are true with respect to the passage? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம், நம்ம எது வந்துட்டு உண்மை அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். சரிங்களா? all loan defaulters used NPAs to get loan from banks. அப்போ all loan defaulters used NPA get a loan from banks. NPA இருக்கணும், defaulters அது எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. The prospect of many of these turn into NPA, non-performing assets, once the 6-month repayment holiday ends is a concern. The RBI has done well to allow one-time restructuring of all loans that were not NPA. So they are allowed that were not NPA before March. இங்க all loan defaulters used NPA to get loans. ஸோ அவங்க அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. நம்மளுக்கு தேவை ட்ரூ தான். செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். கவர்மெண்ட் இங்க 1A இல்ல வந்துட்டு 1 and 2, 1 and 3 ஆல் எதுவும் கொடுக்கல. அதனால எது கரெக்டா இருக்கோ பாயிண்ட் அதை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிட்டு போலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆப்போசிட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we cannot take. Government is more interesting in investing money in industrial sector. Government is more interesting. Government is more interesting. So எதுல government is more interesting in investing money in industrial sector. Industrial sectorல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்களா? இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் அதை பத்தி எதனா சொல்லியிருக்காங்களா இங்க? எஸ். ஸோ எதனா ஒரு கீவேர்ட் ஆப்ஷன்லையும் எடுத்துக்கலாம். கீவேர்டு எடுத்து அதை ஜஸ்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம செக் பண்ணும்போது கிடைக்கும். ஸோ they are not discussed about this point here. There is surplus liquidity. Surplus means what? Excess. There is surplus liquidity in the system and few takers from banks fund. இத படிச்சோமே. There is surplus liquidity. Yes, that is discussed. So first few lines நம்ம படிக்கும் போதே கிடைச்சது. Yes. Shows that extent of surplus liquidity in the system and few takers for their fund. That is discussed. That is true also. So நம்மளுக்கு third point மட்டும் தான். Fourth check பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. That is confirmed to go with that. So that's all about today's session. அது மாதிரி நிறைய questions discuss பண்ண please keep watch Sreedharscce Tamil. Thank you.